Let's see in question number 9. Here cash inflow should also be calculated. Usually cash inflow கொடுத்துருவாங்க, inflow outflow, அதை வச்சு நம்ம sum proceed பண்ணுவோம். இந்த illustrationல cash inflowவே நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வந்திருக்கு. net profit கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட நீங்க வந்து நான் கேஷ் ஐட்டம் ஏதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் ஆட் பேக் பண்ணிக்கணும். நான் கேஷ் எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த ஆட் பேக் பண்ணிக்கணும். நான் கேஷ் இன்கம் இஃப் எனி ஷுட் பி சப்ட்ராக்டட். நான் கேஷ் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிறது டெப்ரிசியேஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ நெட் ப்ராஃபிட் கால்குலேட் பண்ணுறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், அது கால்குலேட் பண்ணிடுங்க. நெட் ப்ராஃபிட்டுக்கு பிறகு நீங்கள் மீன்ஸ் நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸுக்கு பிறகு திரும்ப டெப்ரிசியேஷன் ஆட் பேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனில் பொறுத்த வரைக்கும் X Limited, an existing profit-making company, is planning to introduce a new product with a project life of 8 years. 8 வருஷத்துக்கு நம்ம cash inflow கண்டுபிடிக்கணும். The initial equipment cost will be 120 lakhs. And additional equipment costing rupees 10 lakhs will be needed at the beginning of the third year. Okay, அப்ப நமக்கு cash outflow என்னென்ன இருக்கு? Cash outflow at the 0th periodல அசெட் வாங்கியிருக்கிறாங்க, அதுக்காக எவ்வளோ பணம் தர வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா 120 lakhs. அது மட்டும் இல்லாமல் will be needed at the beginning of third year. At the beginning of third year னா செகண்ட் இயர் எண்டுன்னு வச்சுக்கலாம். இன்னொரு அசெட் வாங்க வேண்டியது இருக்கு, அது ஒரு 10 lakhs. அது ஒரு 10 lakhs. At the end of 8 years, the original equipment will have resale value equivalent to the cost of removal. So ஒரிஜினல் அசெட் இருக்குல்லையா 120 lakhsக்கு வாங்கினீங்க இல்லையா, லைஃப் முடியும் போது நீங்கள் அதோடைய வேல்யூ ஒரு 5 லட்ச ரூபா வருதுன்னு சொன்னால் அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு 5 லட்ச ரூபா காஸ்ட் ஆகிடும் அப்படின்றாங்க. அப்போ ஸ்கிராப் வேல்யூ 0 அப்படிங்கிறது இன்டைரக்டாக மீன் பண்ணுறான். உங்களுக்கு 0ன்னு சொன்னால் என்னவா, அவங்கள அதில் ஒரு சின்ன குழப்பம். ஸ்கிராப் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 0. But the additional equipment would be sold for rupees 1 lakh. ஆனா additional equipment இருக்குல்ல, அது ஒரு 1 lakh விற்க முடியும். இது cash outflow, இது scrap value. And working capital of rupees 15 lakhs will be needed. Working capital needed அப்படின்னு சொன்னாலே மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. 0th பீரியட்ல பணம் வருதுன்னு வச்சுக்கணும்ப்பா. Working capital needed 15 lakhs at 0th period. nth பீரியட் பை டிஃபால்ட் அது அப்படியே ரெக்கவர் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஓகே, பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேணும், டெட்டாஸ்லாம் தேவைப்படும் இல்லையா, டெட்டாஸ் ஸ்டாக் இதெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிறீங்க. பிசினஸ் க்ளோஸ் பண்ணும்போது அதை அப்படியே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், வைண்ட் அப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ யூஆர் நாட் இன் நீட் ஆஃப் தட். அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 15 lakhs. ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் த கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ ரிலேட்டட் திங். ஓகே, நவ் the 100% capacity of the plant is 4 lakhs unit. Full capacity operate பண்ணாக்க 4 லட்சம் யூனிட் பண்ண முடியும். But the production and sales volume expected are under. First yearல நீங்க 20% தான் ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்றாங்க. 20% எவ்வளவு வருது, 80,000 யூனிட்ஸ் தான் நீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். செகண்ட் இயர்ல 30% 120,000 யூனிட்ஸ் பண்ண முடியும். 3 to 5 வரைக்கும் 75% அப்படின்னா 300,000 பண்ண முடியும் கான்ஸ்டன்டா. 6 to 8 வந்து 50% 200,000 நீங்க பண்ண முடியும். அப்ப நீங்க டு கால்குலேட் த கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஃபார் இயர் 1 to 8, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எவ்வளோ, செகண்ட் இயர்ல எவ்வளோ, தேர்ட் இயர்ல எவ்வளோ, ஃபோர்த் இயர் எவ்வளோ, ஃபிஃப்த் இயர் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இதுல 3 to 5 வரைக்கும் மோரல்லஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னா அதை குரூப்பிங் பண்ணிக்கலாம். தேர்ட் இயர்ல என்ன இருக்கோ அதான் ஃபோர்த் இயர்ல இருக்கும், ஃபிஃப்த் இயர்ல இருக்கும். சிக்ஸ்த் இயர்ல என்ன இருக்கோ அதுதான் செவன்த் இயர் அண்ட் எய்த் இயர்ல இருக்கும்னு நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். A sale price of 100 per unit with a profit volume ratio of 60% is likely to be obtained. 100 rupees அப்படின்னு சொன்னாக்க பிவிஆர் வந்து 60% அப்படின்னா கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோங்க இருக்கும், 60 rupees ஒரு யூனிட். டேரக்டா நீங்க கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், ஃபிக்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட், கேஷ் காஸ்ட் ஆர் லைக்லி டு பி 16 lakhs. ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் காஸ்ட் இருக்கப்ப டெப்ரிசியேஷன் இல்லாமல் ஒரு 16 லட்சம் ரூபாய் வருது. அப்ப அந்த 60ல இருந்து நீங்க எதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும், 16 lakhs சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். இது 60 rupees per unit, இது 16 lakhs in total. இது 60 rupees per unit should be multiplied with the number of units for the year on year. அதுல இருந்து 16 lakhs சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் அண்ட் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன், டெப்ரிசியேஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணல ஏன்னா கேஷ் காஸ்ட்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. In addition to this, the advertisement expenditure will have to be incurred. அது இல்லாமல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காஸ்ட் இருக்கு, 1, 2, 3 to 5, 6 to 8 இருக்கு. The company is subjected to 50% tax. Straight line method of depreciation
and also permissible for the tax purposes அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. Taking 12% appropriate after tax cost of capital should the project be accepted னு கேக்குறாங்க. Now I am going to calculate the cash inflow. Calculation of cash inflow first of all. Okay, year on year நம்ம போடணும். first year, second year, 3 to 5 and 6 to 8. Okay, first yearல வேற மாதிரி இருக்கு, second yearல வேற மாதிரி இருக்கும், 3 to 4 ஒரே மாதிரி இந்த 3 வருஷத்துல இருக்கு, 6 to 8, 6, 7, 8ல ஒரே மாதிரி நமக்கு இருக்கு. 3 to 5, okay, 3 to 5 and 6 to 8. Now I'll directly start with the contribution here. Contribution எவ்வளவுங்க? Number of units sold multiplied with 60, okay, into 60. அப்ப 80,000 into 60 போட்டீங்கன்னா what is the value you are getting? 48 lakhs, isn't it? So first yearல 48 lakhs will be your answer. 48 lakhs. Okay, I'll put that value in thousands. So 48 lakhs, 4800 in thousands. அடுத்தது வரும்போது 120 lakhs into 60. Next year வரும்போது 120 into 60. This value being 72 lakhs or 7200. 3 to 5 வரும்போது 300 into 60, 18 lakhs. Sorry, 1 crore 80 lakhs. Otherwise 18,000, 3 zeros cut பண்ணிட்டேன். 6 to 8 வரும்போது 200 into 60, 12,000 rupees. Contribution. From the contribution, I am going to subtract what? Fixed cost, cash cost. அப்ப depreciation எடுக்கலன்னு அர்த்தம். Cash cost எவ்வளவுங்க? Year on year 16 lakhs or 1600,000. Okay, in all the years. Apart from that, there is advertisement cost also. We have noted already advertisement cost. So this will be in the very first year being 30 lakhs or 30,100. Second year 1,500 and third to fifth வரும்போது 10,100 and 6 to 8 வரும்போது 400. Advertisement. And depreciation is also to be calculated under what model? SLM மெத்தட்ல calculate பண்ணியாகணும். அப்ப calculate பண்ணும்போது இந்த asset இருக்கு இல்லையா 120க்கு வாங்குனது scrap 0 அப்படி சொன்னாக்க 8 years life இருக்கு. Year on year நம்ம எவ்வளவு depreciate பண்ண வேண்டியது இருக்கு? 15 lakhs depreciate பண்ண வேண்டியது இருக்கு. Sunday second asset ஒன்னு வாங்கி இருக்காங்க. அந்த second asset வந்து 10 lakhs second yearல endல வாங்கி இருக்காங்களா third year beginningல. But it has a scrap value of 1 lakh matter of 6 years later. அப்ப 6 ஆல டிவைட் பண்ணனும். அப்ப இது வந்து 1.5 lakhs. So முத ரெண்டு வருஷம் வந்து ஒரிஜினல் asset அந்த first இது மட்டும் தான் இருந்துச்சு. மூணாவது வருஷத்துல இருந்து இன்னொரு புது asset சேர்ந்துச்சு. So அப்ப depreciation போடும்போது for the first 2 years 15 lakhs is the depreciation. 15 lakhs is the depreciation. First 2 years. 3 ல இருந்து 8 வரைக்கும் இருக்கும்போது ரெண்டு அசெட்டும் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அசெட்டுக்கு ஒரு 15 lakhs, இதுக்கு ஒரு 1.5 lakhs னு சொன்னால் the overall depreciation for both assets put together 16.5 lakhs. 16.5 lakhs. Is that okay? Depreciation subtract பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த மூணுத்தையும் நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will be getting net profit before tax or earnings before tax or profit before tax னு சொல்லலாம். Come on, get me the value here. First case வந்து loss ன்னு நினைக்கிறேன். First case ல loss 13 lakhs loss. Okay. Second case ல gain 26 lakhs. Third case ல 1 crore
37 lakhs 50 or 13,750 gain for the 345 3 வருஷத்துக்கு இதான் gain. 6 to 8 வரும்போது this value being 8350. The next duty here is you have to subtract the tax minus tax being 50%. இந்த tax 50% போடும்போது நீங்க பல assumptions பண்ணிக்கலாம். 50% tax லாஸா இருந்தா என்ன சார் பண்ணலாம்? லாஸா இருந்தால் no tax னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, no tax. மூணு விதமான assumption. அதாவது இந்த பிசினஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்டட் பிசினஸ் தானே. அப்ப இந்த 13 lakhs லாஸ் வேற ஒரு பிசினஸ்ல ப்ராஃபிட் இருக்கும். அதனால அதுல போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணா அங்க இருக்கிற ப்ராஃபிட் குறையும். ப்ராஃபிட் குறைஞ்சால் அதுல டாக்ஸ் சேவிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை போடலாம். தட் டாக்ஸ் சேவிங்ஸ் இஸ் நதிங் பட் 650 ஆக போடலாம். இது ஒன் ஆஃப் தி அசம்ஷன்ஸ். ஓகே, அப்ப earnings ஆஃப்டர் டாக்ஸ் எவ்வளவு வரும் அப்படின்னு சொன்னாக்க only 650 லாஸ். இட் பி 650 லாஸ் ஆக இருக்கும். அது ஒன் ஆஃப் தி அப்ரோச்சஸ். ஓகே, savings in tax because of the loss, tax will be adjusted there. Gain in the tax shield. அப்படின்னா நமக்கு ஈட் பீயிங் 650 இருக்கும். இன்னொரு அசம்ஷன், இந்த வருஷம் லாஸ் வந்துச்சுன்னா that can be set off in the next year னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். செட் ஆஃப் கேரி ஃபார்வர்ட் மாதிரி. செகண்ட் இயர்ல நமக்கு 2600 EBT இருக்கு இல்லையா, அதுல இந்த 1300 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு மிச்சத்துக்கு மட்டும் டாக்ஸ் போடலாம். அல்லது இதை நம்ம செட் ஆஃபும் பண்ண முடியாது, கேரி ஃபார்வர்டும் பண்ண முடியாதுன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ் அஸ்யூம்ட் இன் சிங்கர் அகாடமிஸ் டெக்ஸ்ட். ஸோ ஐ கோ வித் தட். எந்த அசம்ஷன் போட்டாலும் அந்த அசம்ஷனை நீங்க ஒரு நோட்டா கொடுத்துட்டு நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். நோ ஹார்ட்ஷிப் ஹியர். ஸோ 13 lakhs. செகண்ட் கேஸ்ல டாக்ஸ் 15% 13 lakhs. அப்ப நெக்ஸ்ட் கேஸ்ல வரும்போது 68,75,000. 68,75. The last case வரும்போது 41,75. So eat after tax being 1300, 68,75, 41,75. We got the value. Is that clear? எனக்கு cash inflow தானே வேணும். So as I'm in need of cash inflow, I had to add the depreciation back. அப்ப depreciation நீங்க திரும்ப add பண்ணிட்டீங்கன்னா you will be getting cash inflow. So already we have been given the depreciation. 1300 negative, 1500 depreciation positive, ends with cash inflow being 200. Cash inflow being 200 here. அடுத்த கேஸ்ல வரும்போது you have to add these two இல்லையா, இந்த ரெண்டையும் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். You need to add these two and get the value. Second year the value being 28 lakhs. 3 to 5 வரும்போது 85 lakhs 25,000. And 6 to 8 வரும்போது 58.25 lakhs. 58.25 lakhs. So I have now found out the cash inflow for 1 to 8 years. 1 to 8 years. And also of course I have been given the cash outflow also. In the project accept பண்ணலாமா வேண்டாமான்னா we can depend on NPV model. So NPV calculate பண்ண போறேன். இனிமேல் எனக்கு question தேவையில்லை. ஏன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ஓவரால் கேபிட்டல் எனக்கு 12% கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ டேட்டா NPV கண்டுபிடிச்சா போதும். இன்ஃப்ளோவும் இருக்கு, அவுட்ஃப்ளோவும் இருக்கு. இது ரெண்டையும் வச்சு நான் NPV கண்டுபிடிக்க போறேன். லெட்ஸ் see here. So for the calculation of NPV, year, okay, year 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 years are there. Find out the cash inflow is already found out. I am going to record that here. 2 lakhs or 200,000, 2,800, 25 for third year, fourth year, fifth year, and 58, 25 for 58, 25 for sixth year,
7th year, 8th year. Now I have to find out the discount value of this. Apply the PV factor at the cost of capital, which is 12%. 12% PV factor putting the value being 0.893, then 0.797, then third year being 0.712, fourth year 0.636, fifth year 0.567, seventh year 0.507, seventh year 0.452, and eighth year 0.404. Find out the discounted cash inflow. So discounted cash inflow is nothing but multiplication of cash inflow and PE factor. This value being 1,78,000 or 178.60, 2231.60, and 6069.8, 5421.9, 4833.68 or 7 round up பண்ணிக்கிறேன், and 2953.3, and this will be 2632.9. The final value here being 2999.7. Now I will be getting the summation of discounted cash inflow. Summation of discounted cash inflow. Is that okay? And don't forget to understand the nth period other recovery. Enna recover avudhu? We get the working capital back. Not only that, we'll get second asset sold and we received 1 lakh extra. 1 lakh extra. Is that okay? So the overall collection in the nth period being another 16 lakhs. 1 lakh is nothing but recovery of the sale of second asset. 50 lakhs working capital is recovered by default, and that will be also multiplied with the final year P factor. 16 lakhs into 0.404. The ultimate value being 299.7. Okay, இது ரெண்டே ஆட் பண்ணி இதை மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கணும், ரைட்? 5825 plus 1600 ரெண்டே ஆட் பண்ணி into 404 போட்டிங்கன்னா you will get the answer. Now if I sum this is what about the summation of discounted cash inflow. The summation of discounted cash inflow here being 27321.5, isn't it? 27321.5. Okay, now I have to subtract the cash outflow minus cash outflow. The cash outflow only நமக்கு ஒரு cash outflow இல்ல, மூணு cash outflow இருக்கு. Okay, number 1 being 120 lakhs, number 2 being 15 lakhs working capital. Okay, number 3 being second asset purchased at rupees 10 lakhs. இந்த ரெண்டுமே வந்து இயர் பிகினிங்ல தான் வாங்கி இருக்கிறீங்க. அப்ப இதோட P factor ஒன்றும் பெருசா இம்பாக்ட் இருக்காது. The P factor for this being the same 1 1. இந்த additional investment 1000 rupees பண்ணியிருக்கிறீங்களே 10 lakhsக்கு, that is made by the end of second year. End of second year னா அதோட டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் வச்சு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணுமா இல்லையா? இன்ஃப்ளோக்கு மட்டும் இல்லை, அவுட்ஃப்ளோக்கு சேர்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம். 0.797. Now overall outflow here being 12,000
and 1500, 1000 into this one being 787, 797. Now overall outflow being 14297. Now this is what about the summation of discounted cash outflow. Simple cash outflow 0th period la irundha cash outflow nu potrupom. Idhula outflow happens sometimes later also அப்படினா அதை நீங்க adjust பண்ணனும். இல்ல இந்த 1000 ரூபாய் நான் இதுல adjust பண்ணிக்கிட்டுமா சார்னா adjust பண்ணிட்டாலும் தப்பில்ல. You can adjust here itself. இங்கே அந்த 1000 ரூபாய் adjust பண்ணாலும் you will get the same answer. Right. Now the NPV here being the difference between these two. Okay, the difference between these two. What is the NPV here? 13024. 024. Okay, 13024. 0.5 வேணா. Okay, round up பண்ணியிருக்கிறேன். So as the NPV is positive, project is accepted. அதை எடுத்து எழுதணும். Not only calculating the NPV, what's the conclusion you draw because of calculating NPV? Is that okay? As the NPV is positive, we can accept the project.